Ma'am, Tagalog daw tayo. Oh, sorry. Ay, lagyan nyo na lang ng subtitle yung mga Bisaya na words, ha? Kasi mahirap mag-isip sabay-sabay in English, Bisaya, and Tagalog. Ma'am, are there gonna be cancellation of activities? English ka naman. Ay, sorry, ma'am. Tagalog, sabi mo. Meron po ba tayong cancellation of activities na line up for today? Mga malls, may scavenger sila, mga ganon. Yes, meron tayo magnitude, no? And so far, ang nagawa natin is nag-suspend tayo ng classes from kindergarten to postgraduate studies sa public and private educational institutions. And then we intend to extend the cancellation until Monday, November 4 para because tomorrow is a holiday and then may weekend pa, so we do not expect ng building employees and school administrators to be able to properly assess their infrastructure. So extend natin until Monday and then we will recommend the resumption of classes on Tuesday. And then next is wala tayong tsunami warning or alert for Davao City. And then dalawang major bridge natin, Bagkerohan and Bolton Bridge. Ang Bagkerohan natin is doing ang reassessment ng DPWH and City Engineer's Office because doon na sila yung mga nakita na cracks. And then ang atuang Bolton Bridge is limited only to 20 tons. Beyond 20 tons, dili nakakaya ang bridge because doon na siya damage sa iyahang diaphragm wall below sa bridge na sa downstream side. So Bolton Bridge limited to 20 tons, so avoid the Bolton Bridge. And then ang ato ang mga government buildings and infrastructure na clear na sa City Engineer's Office. Okay? And then doon na tayo isa ka building nahugmak, nag-collapse ang Ecolanda 4,000 na condominium diri sa Matina na area. So far, na-check sa ato ang Central 911 ang rooftop up to the third floor of the building and wala silang nakita na occupants dito or pangayo og rescue. They are doing the second floor karon. Ang second floor karon ang medyo na nag-collapse yun, naipit sa ilalom. Gitabangan ta sa Philippine Coast Guard para sa ilahang cadaver dog to check kung naay humans inside. And then after which mosulod ang boom sa ato ang Central 911 para mag-check sila sa dili sila makasulod. Because kung musulod sila and then mutandog sila og infra sa sulod basin sa mut siya ma-collapse. So diri sila sa kilid mo agi sa windows. Sila mo agi sa kilid sa building to check kung dunay mga tao sa sulod. But so far wala sila madungog na nagapangayo og tabang. Yesterday ang atuan City Engineer's Office naana sila dinhi sa Ecoland 4,000 to recommend condemnation of the building in coordination with the building administration of Ecoland 4,000. And then kaganinang buntag na istorya na ako ang building administrator, nangutan ako sa iyaha kung force evacuation and nag-condemn ba sila sa ilahang building. And then she said yes, nag-condemn sila sa building and all the unit owners were informed of the condemnation of the building. But niingon siya, doon na day mga renters nga nag-express sa iyaha nga wala sila makabalhinan. So, from our Davao City Police Office na report, we have 10 injured, 8 ang naadiri, treated on site, and then ang isa naa sa hospital. So 9 lang yun, nasaan ang isa? 9 ang injured, 8 ang treated on site, and then 1 in the hospital. And then the building is 5 floors, 56 units, and so far ang assessment is 15 to 20 units ang dunay occupants, but
we cannot confirm if at the time of the collapse, dunay occupants ang 15 to 20 units. Questions? Yung 9 injured po, Mayor, all of them are renters lahat. Yung 9 injured na sinabi niyo. Yes, dili pa namo segregate ang mga kuan. But according to our city director, occupants sila sa building, eko lang 4,000. Mayor, din na may reported na injuries or in other parts of Davao City. So far wala. We are trying to confirm the report sa Marilog, sa Buda, but hanggang ngayon wala pang feedback ang ating BDRRMC sa Buda about the reported damage to the bridge na tinamaan yung bahay. So, check pa natin. May mga forced evacuation po ba na i-enforce dun sa landslide prone area in Akibato, Marilog? So far, wala pa tayo forced evacuation sa areas. What we do not want is magpanic ang mga residents. So what we ask people is to inspect every time na merong aftershock for people to inspect their residences, their infrastructure, and then watch out for sunog sa mga nag-move na infrastructures niya. So ngayon, ongoing ang coordination ng City Engineer's Office sa mga malalaking malls and malalaking buildings natin kung meron silang mga major damage because of the earthquake and the aftershocks today. Ano po yung sort of warning ninyo to property developers? Just like now we have, with the occurrence of strong quakes, just like now na meron tayong na-collapse sa building. We advise them to listen to the advice of the City Engineer's Office. We advise them to listen to we advise them to heed the recommendations of the City Engineer's Office. Ang ginagawa natin ngayon is because merong mga building managers, ang mga malalaki na mga infrastructure and buildings, they self-check. Tapos, ginagawa ng second checking ng City Engineer's Office. So, kung ano yung recommendation ng City Engineer's Office, yun ang masusunod. Mayor, having talked sa engineer dito na ako lang 4,000 ang condominium already. Engineer wala. Building administrator, yes. Nagka-istorya may kaganinang buntag because she was the one na gi-coordinatan sa ato ang City Engineer's Office kada hapon. We already sent them 3 notices, written notices about the problem sa ilahang building. Mayor, aside aning Ecolan 4,000, are there other condominiums na ipadalan og notices also for Yes, we'll come up with a list from the city City Engineer's Office, and then we will furnish you a report, consolidated report of the City Disaster Risk Reduction Management Office. Mayor, possible ba na may liability ang developer and ang administrator ani nga building considering na notice pero they still allowed some of the occupants to stay inside the building? That will have to be discussed with the City Legal Office. We will explore possible legal action if makita natin na merong evidence na meron silang pagpabaya sa recommendations of condemnation ng building nila. Mayor, based on your dialogue with the building administrator, meron po bang waiver mo na ibigay yung mga residents na hindi mo na sila aalis? Wala, yes, wala mi nag-discuss og waiver sa building administrator because kung condemnation manggod ang recommendation sa City Engineer's Office, buot pasabot that building cannot be occupied by individuals, by people. So still, Mayor, it's because inallow nila, so meron talaga liability. Yes, we will have to check kung further investigate sa ato ang City Legal Office kung doon na sila mga tulubagon sa nahitabo. But can it be waived? Cannot be waived. As I said, it cannot be waived because ang recommendation is condemnation, meaning the building cannot be used anymore. Mayor, unsay mahimo tabang sa city government sa mga affected residents? Kaya di ba sila mabalik sa ila? Well, kung naay
kung naay mga residents din na gusto mo gamit sa ato ang evacuation site, doon na tayo ready na evacuation site sa Los Amigos para sa mga affected residents sa Ecoland 4000. Mayor, nandito daw yung presidente. May balita po kayo sa kanya. Yes, ang alam ko lang is nasa Davao City si President Duterte. Although hindi ko lang alam kung umalis na siya. Nakausap po ba sa Presidente? Ma'am, kasi lumabas yung mga picture sa may crack doon sa kwarto po niya sa Pagdara. Nagka-communicate po kami ng Presidente. Hindi pa po kami nagkausap ni President Duterte, but we reassure President Duterte that the city government of Davao is on top of the situation here in Davao, and then so that he can focus more on the other areas na medyo malaki din ang damage, like Tulunan and Kidapawan in North Cotabato. Tagalog daw tayo. Oh, sorry. Ay, lagyan nyo na lang ng subtitle yung mga Bisaya na words, ha? Kasi mahirap mag-isip sabay-sabay in English, Bisaya, and Tagalog. Ma'am, are there gonna be cancellation of activities? English ka naman. Ay, sorry, ma'am. Tagalog, sabi mo. Meron po ba tayong cancellation of activities na line up for today? Mga malls, may scavenger sila, mga ganon. Yes, ang sa malls, bago lang ko gikan, no, before ko, galing lang ako sa isang mall natin doon sa Turil area, no, and I talked to the building manager. Ongoing ang kanilang inspection and assessment. They are assisted by personnel from the city engineer's office, and wala na mga malaking damage for them to close down their mall. So we leave it to the building managers and para close down or mag-force evacuate ang mga malls nila. And then we leave it to the private establishments to decide whether to push through with their activities. Mayor, what's the effect of the recent earthquakes on your plan to limit building heights? Yes, so we have a pending ordinance with the Sangguniang Panglungsod from my term pa requiring the limitation of building heights in certain areas depending on the area nila sa zoning ordinance natin. So ongoing po yan, and we really need that ordinance not just for disasters but also para sa urban planning natin because of foot and traffic congestion. Pero top of mind, Mayor, because of the earthquakes, may input po ba tayo? May dadagdag po ba tayo na input sa policy statement? Yes. I leave it to, because I am not an urban planner and I am not an engineer, we leave it to these offices, the City Planning and Development Office, which is assisting the Sangguniang Panglungsod sa pag-draft sa ordinance natin, and the City Engineer's Office with regard to engineering requirements for buildings para mabuo ang ordinansa. Mayor, magdaragdag pa tayo ng financial support doon sa mga affected sa Lindon, doon sa Tulunan o Magsaysay. Magdaragdag tayo. Yes. Wait lang, naanat siya diri, ma'am, ha. Adjust lang, ma'am. Uy, linog. Ay, DJ. Relax lang. Fake news. Nabunala noon. Matingala ka, Pearl, ba? Kay kanang ikaw lang ang nakapil sa linog, meaning dili na siya tinuod. Okay. Yes. Yesterday, nag-request ang Office of Civil Defense from the City Government of Davao for one wing van and 10 personnel to assist the OCD, which is the chairman of the Regional Disaster Risk Reduction and Management Office, para maghatid ng non-food items sa areas ng Magsaysay, Bansalan, and Matanao, all of Davao del Sur. So we already submitted to them our assistance na hiningi nila yung van tsaka yung 10 personnel. Yesterday yan. And then yesterday also nagparipak tayo ng
Sorry, 1,000 ako nasulti ka ganina. So correction, nagparipak tayo ng 500 grocery packs per area, and ang site natin for delivery is Tulunan, Kidapawan, Bansalan, and Digos. So hopefully today ma-dispatch. Yesterday discussion na mo, this afternoon ang dispatch sa grocery na packs for these areas. Ma'am, ano daw laman ng packs, ma'am? Pagkaon, the usual na ginahatag na to, rice, canned goods, and noodles usually ang sulod sa ato ang grocery pack. Ma'am, dito ma'am, ibibigay tayo na assistance sa mga victims dito sa Ecoland 4,000. And secondary lang ta, ang primary na ang primary institution responsible for them is DMCI. Mayor, na ba tayo specific updates for buildings like Felcris na nanay damage? Yes, correct. Oo. Our mag-consolidate og report ang ato ang CDRRMO para sa mga areas na and advisory for Dabaweños kung what areas to avoid and areas to be condemned and areas na safe Pero for ang iba kasi Dabaweños. na notice for condemnation. That I have to check, sir. I don't have the data right now. Sorry. Okay, some more? Mayor, ang mga residents dali bayaran ba sila? Unsay nasabutan daw niya? Wala ko'y information about their arrangement with the developer. And so, since unit owners na sila, I just advise them to consult their lawyers for any legal action that they may file against the developer. Mayor, maiba lang tayo. May hint ba kayo kung kailan pupunta si President Sa Lubong? Yes. Wala ko'y awareness sa schedule ni President Duterte, but I'm sure mag-announce na sila og schedule ni President Duterte. Meron sa instructions nato sa mga departments nato, especially na holiday, sunod-sunod na adlaw, basi pag-cause of panic ang sunod. Yes, departments, government offices nato. Yes, ang ato ang government ang work and but actually yesterday nag-declare na pa po ang national government na half day ang government offices today, but ginabilin nato ang ato ang rescue and response units like PSSCC, 911 and CDRRMO, and ang ato ang social services units kaming mga nagapakaon sa mga tao. Ginabilin na nato sila on a skeletal force to go on duty from now until the next working day, which is karong Monday, and then magpadayon gihapon ang tanan natong mga plano para sa Oplan Undas nato observations sa November 1 and November 2 nato for Davao City. Mayor, na ba tayo instructions for our barangay captains? Sila man ang naasa communities. Yes, ang ato ang barangay captains, they are the presiding officers and the action officers of our barangay risk reduction and management councils. So usually sa ilahata nagapa-confirm og mga reports and sa ilahata nagapangayo og mga data to be consolidated by our CDRRMO. More? Mayor, nakaduaw na ka sa... Yes, nakaduaw na ko sa lubong sa ako ang lolo og lola sa father side, and then sa ako ang lolo og sa ako ang auntie, sa ako ang mama, sa ako ang mother side, and nakaduay na pud mi sa lolo og lola sa ako ang husband. Ano sa itong Monday niya? Yes, katong Monday sa hapon. Sa mga tauhan sa Davao, Mayor, sa Yes. Yes, number one, dili magpanic. Every time nga doon na tayo aftershock, we watch out for sunog and collapse sa ato ang building. So dapat ang ato ang every time nga doon ay aftershock, mag-inspekta sa ato ang building. And then kung makakitaan nato og mga dakong damage ang ato ang mga residences and infrastructure, ato siya
magtawag ta og structural engineer to assess, to tell us kung pwede pa ba magamit ang ato ang mga balay o dili na. Pag muingon ang engineer nga dili na pwede gamiton ang infrastructure, dapat i-condemn